huge flying boat around the continents with a boss monster on top of it or something like that. Yo, ein riesiges fliegendes Schiff über einen Kontinent mit einem Bossmonster. Ja, wo ist es denn? Da hab ich Bock drauf. Das hört sich geil an. Also ich weiß nicht, sind viele von Project M, also kennt ihr Project M? So eine Reaction klingt schon huge and exciting, oder? Das ist auch das erste Mal, dass ich sowas mache. So richtig so, ne? So, ich weiß nicht, ob man das alles hört. Aber ich weiß nicht, viele kennen ja sogar Project M gar nicht so, ne? Also Project M war ja halt einfach Flive Universe, bevor es Flive Universe hieß und noch in der Beta war und sowas alles. Und da war das auch alles noch ein bisschen durchsichtiger, so mit dem Developer und sowas. Project M hieß das doch vorher, genau. So schade, dass Provenance gequittet hat, auf jeden Fall, ja. Wäre ein guter Influencer noch so gewesen für die Flive-Community und der hat ja auch einen guten Kontakt zu dem Entwickler halt, weil hier macht er ja auch das Interview damit. Und vielleicht hätte er noch irgendwas in die richtige Bahn lenken können, so, ne? Weil jetzt kommt es einem ja so vor, als ob das so alles so abgeschnitten ist durch Gala, so, ne? Du hast keinen Kontakt mehr zu den Entwicklern, die äußern sich kaum oder sehr selten im Discord zu irgendwelchen Diskussionen und so. Ja, da war das mit Gala noch alles gar nicht so gewesen. Es war halt frisch nach der Beta, die mega Bock gemacht hat, mega geil war. Und dann kam halt so das Interview, wie es halt jetzt so mit Live Project M, aka Universe, ja ablaufen wird. Und da wollen wir nochmal reingucken, ob das nun auch alles so gekommen ist tatsächlich, wie er es nun so behauptet, oder ob doch irgendwie der Entwickler, mit dem wir halt reden, so, oder der da spricht, so seinen Fokus hatte, aber irgendwas, aka Gala, ja doch davon abgelenkt hat. So, das würde ich nochmal gerne so verinnerlichen und da gehen wir einfach rein in die ganze Sache. Und man kann vielleicht auch mal sehen, dass vielleicht die Stimmung damals auch noch anders war, als sie jetzt halt ist, so, ne? Beta test of Live Project M took the world by storm and brought people from all around the globe into Madrigal. Englisch schon mal geil. For some of you, including me, it felt like a lucid dream. We got the chance to experience Flive in its prime once again. You might ask yourself, what is so fascinating about such an old game? Well, it's not just the Flive Classic version. With the beta of Live Project M, we got the chance to gain insight. Lauter kriegen wir hin. Der kriegen wir lauter hin. So. Into a new, revamped version of the MMORPG. With better Besser? graphics, new class balance and new content. And all of that is entirely playable in your web browser. But the most important thing is that it's going to be the Flive version that we all loved. And since you're going to face a new, different Flive experience, people are curious about the development, and that's why we are here. Today we got the chance to talk with the actual lead developer of Sneago Technologies, which are developing the game in collaboration with Gala Lab. And now, without further ado, let's jump right to the interview. Also, Provenance hat ja immer gesagt, er kann kein gutes Englisch so, ne? Aber der hat da so einwandfrei gesprochen, auch wenn es vielleicht aufgeschrieben war oder sowas. Aber so on-stream hat er gesagt, nee, Englisch fühlt er sich nicht wohl mit, fühle ich mich ja auch nicht wohl mit, aber ich versuche es immer irgendwie hinzukriegen. Aber der ist ja einwandfrei hier. First of all, thank you for being here. It's a pleasure for me. And Hi Shiro, hey, da ist er. Siehst du? Sympathisches Kerlchen, da ist er noch da. Ja, und dann hast du nichts mehr von dem gehört irgendwie. Der äußert sich auch gar nicht mehr, ne? Ich glaube, wenn man im Discord guckt, wann der das letzte Mal geschrieben hat. the whole Flive community to have the chance to talk to an actual game developer. Personally, I don't think that anyone in the community could have dreamed of something like Project M. And it was an awesome experience to play the beta. To start the interview, I'd like to give you the chance to introduce yourself. Who are the people behind Project M? Genau, wer sind die Leute hinter Project M? Ich weiß nicht, das hat sich, glaube ich, geändert. Mittlerweile haben wir ja auch einen neuen, diesen Nano heißt er bei Discord, wer ja scheinbar auch ein Entwickler ist aus Frankreich, der jetzt in Südkorea irgendwie ist, seit einer Woche oder sowas. Aber Paunan spielt nicht mehr. Nee, der hat, glaube ich, noch vor dem Release gequittet. Jetzt kann man mal Versprochenes mit heutigem Stand vergleichen. Genau, Majimo, deswegen gucken wir uns das an. Um nochmal ein Recap zu machen, was ist passiert so, ne? Also, ja, hat das damals schon so angedeutet, wie es jetzt so ist? Stimmt es eigentlich überein, so wie wir jetzt Flive haben, oder ist doch irgendwas total anders gekommen? AKA VIP-System oder so. First, thank you for the interview, because it's a chance for me to have the opportunity to talk to our players
and people who play the CBT. About Snigu, we are three full-time developers. So there is a Reverse that you saw on Discord sometimes. Is more on monitoring tools and database management. And during the CBT, he was managing mail requests, problems with accounts, bans, and also managing Discord on the technical side. Then there is Merlin. He is mainly in charge of managing game data, the maps, items, etc. And during CBT, he was monitoring players in game, but mostly in invisible mode. And there is myself, Aishiro Loixaos, CEO of the company, developer of the game engine. So I started the project as a fan game, and then I built a team. And during the CBT, I was managing communication with players on Discord and fixing major bugs, like server-side bugs. And that's not all. We have many other contributors, like Cameron. He has a huge experience on Flyff, especially the 7th version. So he's doing a really good job for the project. A lot of tests, sending feedbacks. Yeah, he's the main person sending us the feedbacks from Discord. And since the beginning of the project, he suggested many things like the post-processing effect in-game, cartoon mode. It's their ideas. And then we implemented, but yeah, several persons, Flyff lovers, sending us feedbacks. There are also other persons, one who did the texture edits, like for the new flying monsters. Maybe you saw them. And there's also an old game master from Flyff, official Flyff, giving us useful advices for the project. So yeah, 3 full-time developers and a lot of person around who love Flyff. That is a team. Well, that sounds like you've surrounded yourself with some awesome people. What about Flyff? What's your experience with the MMORPG? Is it a childhood game or do you guys play Flyff PC currently? Wie weit bist du im Interview? Haben wir gerade eben erst angefangen. Arinamax, gibt's bei dir auch Gala Alarm um 11? Ja, war auch da gewesen, live on Stream. Ja, der hat ja quasi nur das damalige Team jetzt kurz erklärt, da gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen, wer wo was so ein bisschen macht und dass eigentlich die ganze Entwicklung von der Engine und sowas ja alles der Shu macht. Ari! 5 Monate! Kurz vorm 6. Heiß erreicht Level 5, Giga-Chat. Dankeschön für den Sub. Da bin ich ja perfekt dazu gestoßen. Ja, auf jeden Fall. War jetzt noch nicht großartig viele Informationen dabei gewesen. Ich glaube, das Team hat sich sowieso schon umstrukturiert. Wie gesagt, letzte Woche kam ein neuer Entwickler aus Frankreich dazu. Ja, der auch schon so ein bisschen Ruf hat und so, nicht positiv, aber man muss halt gucken, was nur passiert und sowas alles. Ja, machen wir einfach weiter. Actually, that's a childhood game. We start playing, we were around 10 years old, and that was on French official servers. We played during several years until the 15th version, yeah, unofficial. And no, on my side, I'm not really a gamer, so I don't find time to really play. I play some Nintendo games sometimes. The other members of the team are more gamers than me. But yeah, we don't have time to play Flyff PC, for instance, currently. Well,
Ja, was er noch sagt, und ich finde, das hat man damals zur Beta und in der ganzen Entwicklung auch mitbekommen, dass die halt selber das alles gezockt haben und das aus ihrer Childhood ist, ne, Kindheitsspiel und so, wie bei vielen von uns allen. Da sitzt ja jemand hinter ihm, ja, richtig professionell, vielleicht wird er ja gefangen gehalten. Ja, aber das war halt damals so auch, ne, da war es halt nicht so gestellt und Pipapo und Gala dazwischen und sowas, sondern der war halt einfach so, man hatte das Gefühl, auch wenn er Aishiro geschrieben hatte im Live Universe oder damals Project M Discord, dass er einfach einer von uns ist, so, ne? Einfach einer, der das Spiel gerne gezockt hat und der will es halt richtig machen, so wie Flive damals sein sollte, so. Ja. Und ich finde, das merkt man halt auch so da eigentlich so ein bisschen. Und deswegen frage ich mich immer so, was ist passiert eigentlich, Bro? Bro, was ist passiert? What's happening? Gehen wir weiter rein und dann so moin moin. Some might say that you've dropped the game at the right time. If we take a look at Project M, one of the things that stands out the most is its browser feature. When did you come up with the idea for Project M? That was like 4 years ago. I was playing with web technologies, and I was wondering if we could support, if it could support a game like Flive. I think about Flive because it was my childhood game, and I really liked it. And I think there is a potential for it. Like the graphics are not, they are old, but they are good enough to be acceptable, to be played nowadays, I think. And on the other side, they are not too heavy, so that's why it runs inside the browser. So I think it was fitting to the project. And why did you choose the browser? I like the idea of being able to play both on PC and on mobile. Like there are things that you can do on your mobile, like I don't know, trading, for instance, or chatting, and then maybe for PvP, it's more important. It's more better to play on PC. I like the fact that everyone can play as he wants, and there are different ways to play. And to finish, that was not a fan game, but just a test when I started the engine. Because I was not sure it could run inside the browser, and then I was impressed by the results, and so I decided to try to make a fan game. And then in 2019, I started the prototype. I think you did a video on it, about the prototype. Yeah, I've created. Ja, also hat er nur jetzt quasi im Recap gesagt, dass Flive von der Grafik her so simpel und einfach ist, dass man es halt gut in Webbrowser spielen kann. Ist jetzt kein Unreal Engine 5 übelst heftiges, krasses Spiel, wo du die ganze Zeit nur renderst und lädst und sowas. Richtig interessante kommt er dann zur Future, so wie er sich das damals ja gesehen hat, alles so und wie es jetzt am Ende gekommen ist. Gucken wir jetzt mal noch weiter mit dem Browser Talk. By the way, habe ich damals auch Prototype, also Alpha damals gespielt. 2019 oder 2018 war das oder sowas. Aber auch nachdem ich erst ein Video von Povenance, glaube ich, auf YouTube gesehen habe. Schade, dass er nicht mehr da ist. A short video of your prototype. Actually, a viewer of my stream made me aware of Flive.io, and I was super impressed with how well it worked inside the browser. What I'm asking myself is, how did you get in contact with Gala? Did they reach out to you based on the prototype's performance? So we talked about the prototype. The prototype was just a fan game, like we were not in touch with Gala. And then I don't know how, but they heard about it, and they sent me a first mail. And first time I thought that was a scammer. So yeah. After I did some business presentations, meetings, we did several ones, and
they were quite interested by. I think they are interested by the web technology, the multi-platform thing, but even by the fact there are real developers interested to continue some work on Flyve. What about the financial aspects? Is the project already funded? Yeah, when we start the real development, we signed the agreement with Galalab, and so the development is funded. What can I say? We bring some part, and Galalab brings the main part, and that's how it works. But we don't have a problem with money. Das muss man sich festhalten, ne? Da war ja Gala noch nicht Publisher, aber die haben trotzdem die Lizenz und schon Geld von Gala bekommen, um das halt zu entwickeln. Aber er hat auch gesagt, er hat schon eigene Mittel und setzt eigene Mittel ein, um das Ganze zu entwickeln. Aber die waren halt noch irgendwo unabhängig von Gala, ne? Das Ganze ist als quasi Private Server gestartet so. Dann hat er wo er dachte, eine Spam-Mail von Gala bekommen, war aber eine echte Mail. Dann haben sie Geld von Gala bekommen, die Lizenz bekommen und konnten theoretisch machen, was sie wollten. Das sagt er, glaube ich, später auch nochmal, dass er eigentlich machen kann, was er möchte. Ja. Daxakoa, guten Morgen, Bruder. Moin, moin. Gucken wir auf jeden Fall weiter rein. The CBT announcement came rather unexpected. Are you guys happy with the amount of people that joined the CBT? For 2 weeks CBT that we announced 4 or 5 days before, we had a lot of players and we were not expecting. Das Ganze ist vor einem Jahr am 29.01. Also es war wirklich frisch so nach der Closed Beta damals gewesen, obwohl es eigentlich eine Open Beta war. So many players. Moin selben, moin moin. Das ist ja der Gründer, CEO, genau, der ist der Gründer von Flyve Universe, aka damals hieß halt Project M, dadurch fällt immer der Name Project M und das Interview ist direkt nach der Beta damals gewesen. Und gucken wir weiter rein, ja. Yeah, we were expecting a bit less, but that was cool. To be honest, I'm always curious about player numbers. Can you tell me how many players played the game simultaneously? Yeah. We reach around 2,500 players in same time connected in same channel during the CBT. With that many players, I bet there were a bunch of bug reports, weren't they? As I said, everything was new in the source code. There was a prototype, but the prototype was really small compared to the CBT, and we changed so many things in this year of development that I was not sure of the problems we will have to face. And yeah, I'm really happy because most bugs reported are minor. We can fix them quite fast. So, and there's not so many bugs. Lot of most of the time we spend when receiving bug reports is to check if the bug is not already reported, and there are many repetitive things. So I was expecting more major issues. Yeah, I don't know what could happen, like someone spamming, creating an infinite number of items, or just crashing the server, or anything. Also, there were some rumors regarding a level hack. Can you say something about it? There was a hack about stats, so you were able to level fast, but we fixed it in the first day. The point is not really about other issues, because from a software engineer experience, I know there are issues, because you can't avoid them, especially day one.
The point is about having good monitoring tools to see what is happening in game, like for instance about the leveling thing, having a ranking of the players leveling by speed, and as we have a log entry each time someone is reaching a new level, we can do the difference in time and check if it's normal or not. Okay. So far, it sounds like the game is Imagine, Bugs werden am ersten Tag gleich behoben. in a really good state. Can we expect the release within the next few months? Well, it's not easy. I will give you an example. For the first contract, just to start the development, the full-time development of the game, it took like 2-3 months to sign the contract. So there are things taking time, like especially when it Can we expect the Herbst-Update in the next 4 months? Ja, warum stelle ich nicht die Frage mal? Die vielen Bots werden bestimmt auch ständig überwacht, Kappa. So, Party-Squads billiger machen. Ich glaube, er will sogar, oder er wollte auch, dass die Party-Squads billiger werden, aber Gala hat gesagt, nee, weil können sie denn ihren, weiß nicht, Aktienhaltern und so denn nicht und das umsatzmäßig und alles Kacke und Good morning in the morning, guten Morgen Raspberry Strike. comes to contract. Ja, war halt damals Release-Sache, ne? War irgendwie 1. Januar, 29. Januar 2021, hat gesagt, naja, so 5-6 Monate vielleicht im Sommer, denn es stimmt da, der war noch über ein Jahr gedauert. Finance, are other things like setting up a game master team, managing the accounts, like linking the accounts with the publisher, managing payment methods, about the business model also, things to check. So I'm not even sure that the most long thing will be development, but maybe more that management to release the project. Also advertisement too. So because I'm not managing everything, like I said, I manage development. Werbung! Was ist denn das? Wo ist YouTube Premium? I can't. I hope that will be this year. I really hope. And I can't confirm a date because I don't even have a date in mind. So if you want our schedule, like this month, January, we continue to collect the bug reports and suggestions, and we set up a schedule. We estimate the time. We will do everything, etc. In January, I'm also finishing other projects that are not related to Flife. Then starting February, we will fix bugs. Bugs? We will fix all bugs, most things reported during the CBT. And then in March, we will move the office to Korea. We will be with Galalab, and we will continue the development. We will implement some improvements and suggestion before the final release. I think that will take few months. So yeah, that's what I say. I hope that will be released this year, but yeah, I don't manage the publishing, so I can give you the exact date. Why should I play Project M and not 5PC? What's the difference in those games and what's your unique selling point? Die Differenz ist jetzt nicht mehr so groß, ne? As I said, for me, the USP is the fact there is an active development with a team. Okay, also der Fakt, da ist ein aktives
Entwicklungsteam, was bei Flive PC nicht ist. Ist er nicht mittlerweile auch Head Developer von Gala und quasi auch der Entwickler von Flive PC? Ja, der Herbstupdate, wo? Aktives Entwicklungsteam. that will make the game Ja, jetzt sehe ich ja erst, wie geil hier die Schneelandschaft aussah in der Flive Beta. Guckt euch das mal an, warum ist denn das bei uns jetzt nicht so? Da ist ja sogar Schnee auf den Bäumen drauf. Wo ist denn das? Warum haben wir nur so eine halbherzige? Warte mal, da muss ich jetzt kurz mal. Ja, warum haben wir denn hier keinen Schnee? Vielleicht kommt's noch, ja. Ich will's hoffen. Ja, das sieht ja viel geiler aus. Vielleicht kommt alles im Herbstupdate, ja. game Ja, evolute lol. over time. So the fact it's in active development, yeah, for me is the most important. Ja, Then wir haben ja auch noch Herbst, stimmt, mein Fehler. Wir haben ja auch noch Herbst. there are a lot of difference between Flive Project M and Flive PC, considering the gameplay. If you like the old school experience, and I think there are a lot of people who like this old school experience, you should better play Flive Project M. And then, yeah, there is a multi-platform. It's not even a browser thing because I suggested to create native apps. I'm not sure if we can do this because there are legal things, business things. But yeah, it's more a multi-platform thing. And I think we will work on the mobile UI and improve several things on this side. So the fact you can play on your phone or on your tablet is not something. It's something important. One of the biggest concerns is the cash shop. Do you already know what kind of items will be in the cash shop? Yeah, I can't really talk about it because the decisions are not all made currently. I think from player point of view. Tasteless. Dankeschön. Dankeschön für den Sub. Tastler Essex erreicht Level 1. Das schmeckt, danke. Consider that we have, on my side, I have a long-term vision for the game, so I don't think we will try to burn in the first months. We will try to see on a long-term solution for players to keep players active on the game. Okay, das war schon mal komplett, Digga. Ja, wahrscheinlich auch Long-Term und dass die Spieler am Ball behalten wollen. Ja gut, ich weiß nicht, vage Aussage. So, yeah, I can't really say anything more, I think. Langzeitspaß für alle im Cash-Up. Wir waren so naiv. Currently, Did you guys consider some alternative paying methods like a VIP subscription, for example? that's something I suggested on top of the cash up, like a base VIP subscription with quality of life improvements mainly. And Aber was man dazu sagen muss, er sagt immer oft, er hat's hieß Suggestions, ne? Also er hat's vorgeschlagen oder er schlägt vor. Das heißt also, ja, dass es halt nicht so wirklich in seiner Hand ist, so, ne? Was irgendwie, ich weiß nicht, damals habe ich das anders aufgefasst.
Aber ja, er redet ja auch über VIP-System, Monthly Subscription, 5 oder 10 Euro für Quality of Life Improvements und sowas. Wo ist es? I'm waiting for a confirmation and to know if we can do this or not. Jetzt im Nachhinein, also er wartet auf eine Bestätigung. Ach, ja. Das war aber nichts, würde ich mal so sagen. But yeah, that's something we are considering. And what features could be in such a VIP subscription? What could be inside the Faceless. Dankeschön für den Follow. Danke. Oder immer abgelehnt, ja. Bestes Update heute. VIP subscription? I was thinking about features like a pickup pet you can have, and even change the appearance of the pickup pet. Other things like the theme selection, like you saw that in the CBT, the ability to select the theme you prefer. Maybe something to have a slightly higher range when you shoot a message. I can say that, for instance, I don't want the Eldin jar. Yeah, that's the kind of things I don't plan to implement inside the game. But if it's just giving some convenient things, we can. I think we can do. Whatever. Yeah, I was thinking about a channel switcher, like you can switch the channel, like if you are teleporting, actually, with a small cooldown offshore. The CBT was based on the famous 7th version of the game. What will the release be like? Yeah, I don't know if we can continue to think in terms of live PC versions, because as you say, even here that was not a strict 7th version. Like when we started the development, we took the 7th version data, but we already changed a lot of things. Like the amount of skill points you get when you change your job is not the same as the 7th version. Same for the upgrade system, is not from the 7th version. The catcher monsters with minerals are from 5-6 version, and we made the minerals required in the upgrade system, and that's already a custom thing. And so yeah, that's not a strict 7th version, and that will never be a strict 7th version. And for the release, I think we will add a few features. So that will be even less a 7th version. But I don't think for the release here we will change the list of items or weapons or things like that. We saw some balance changes in the CBT. Are you guys still working on the class balance? Yeah, we already changed a few things, and we have feedbacks from the CBT. So I can check. Okay, on my board I already have 30 skills to change a bit in the formula, and 45 weapon effects and sets to change. Slight change, I think, but we will try to balance in that way. I'm not afraid of adjusting parameters and bonus
for the items. Are you going to implement systems from later Fly versions into Project M, and will we see new maps? There are some features that we will take almost as they are from Flive PC. There are other features that we will take. I think most features we will take, but we will change a few things based on the feedbacks, and there are features that we will not bring back to Flive Project M. Perfekt. Scheiß Werbung. Like I said, the Eldin jar, for Aber für unseren Bruder Ponens kann man es ja ruhig mal machen, ein bisschen Werbung gucken. instance, is not something that I plan to add to the game. And yeah, about the maps, continents, I can't answer yet, but we will expand Madrigal. I'm not afraid of it. Geht bei euch auch gerade nochmal die Sirene los? Bei mir auf jeden Fall, ja. Heute im Shop verklickt eine LGA für 100, eine LG Axe für 10,9 für 18 Mio verkauft. Ja, ich glaube, das schmeckt jemandem denn, ne? Bier ist tasteless, glaube ich. Aha. Franzose. Ja, das mit dem Akzent, ne, ist schon ein bisschen schwierig manchmal, aber vor allem lustig ist, wenn irgendwelche französischen Wörter auf einmal mit einbaut, so et toi. And can you give us an example? Yeah, I think I can say that the pet system will be here, but with slight changes regarding the health bar and the management of pet's life. Yeah, Ja, das Pet-System. Gut, dass er es anspricht. Haben sie gut umgebaut. Ist jetzt für alle was. Man sieht vorhin, das übelst krasse HP-Pad für 6K hat einfach random so einer gemacht. Also HP-Pad, also das Pet-System. Damit sollte man sich jetzt nicht so rumern. Man kann halt nicht sterben, ne? Vor allem, wenn du kein HP, also kein Pet hast. Dann kannst du erst recht nicht sterben. Weil es sowieso zu viel kostet. Uff. there will be some differences. Pet system, couple system, housing Wo Couple System? Wo? and the guild house, probably with some changes. It's kind of funny that you've mentioned the housing system. Personally, I think that Flive's housing system is one of the worst I've ever seen. Will you improve the housing system to give it more depth and gameplay? We already have some ideas, like to link the housing system with the couple system, and a few other things like yeah, having some gameplay with housing. But here we are talking really long term. Like don't think that will be in the first version. And on the other side, I know there are some players who are afraid that we change the game too much. I think we will not change too. That will be probably a similar system with some adjustments. We will not try to. I know players want to play Flive and not another game. Die Profis, Digga. Ja, Housing System, so, na, ist halt noch nicht da. Aber ist jetzt auch keine Sache, die ich persönlich vermisse, muss ich sagen. Couple System, weiß nicht. Luna, okay, ja, braucht Couple System, aber weiß nicht. Couple System vermisse ich. Ja, ich weiß nicht. Jedenfalls nicht so, wie es war. So that. Weil am Ende war es ja einfach nur so, du hast einen Zweitchar genommen, mit dem du halt sowieso immer online bist. Also du bist dann online, wenn dein anderer Char auch online ist und nicht irgendeinen Random oder mit dem du öfters mal spielst, weil das ist ja nicht so wahrscheinlich, dass ihr beide gleichzeitig online wart, um das zu leveln. So, ne? Und einfach nur mit Online und AFK rumstehen, mehr zu bekommen, ist halt auch irgendwie lame. Mal sehen.
Irgendwann wird es kommen. Also auf jeden Fall, hier sagt er ja schon, dass es auf dem Schirm steht. Housing System, Couple System, das vielleicht ein bisschen verbinden, Guild-System, aber halt nicht so, wie es halt war, so ein bisschen anders. Mal sehen. Aber jetzt bei unserem Herbst-Update stand es ja noch nicht mit drin. Also. It will continue to be Flive. One of the biggest problems in Flive are the dupers. Do you guys find a way to fix duping? Also da muss ich ja sagen, das ist wirklich ein der geilen Aspekte von Flive Universe. Da kann man ja so ein bisschen toxisch sein, wie man will, so mit dem Herbst-Update und pipapo. Aber ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass Duping und sowas alles irgendwie eine Rolle spielt oder tatsächlich stattfindet. Also das Gefühl habe ich jedenfalls nicht. Und ich habe auch noch nie ernsthaft davon irgendwie was mal gehört. Das muss man auf jeden Fall zugutehalten, ne? As I said, the whole source code is new, so we have to understand that that's not the same thing in the backend. So, as I said previously, I can't say that there are no exploits because it's not possible. You can't have a so huge source code and say that everything is working since the beginning. But what I can say is if they want to do such things, they will have to work to understand how it is working and to find the breaches, if there are breaches. Okay, it's all, I put it in conditional because we don't know. But I can say that the most important is that we are going to have monitoring tools and people looking for the data in these tools. So if Die Frage ist, die gleichen Monitoring-Tools, wie sie auch benutzen, um die Bots zu identifizieren und automatisch zu bannen? Diese AI, diese Monitoring-Tools oder andere? there are problems, we will see them. And I have a team of developers working on their own source code. So if there is a problem, we will have all skills and knowledge to fix problems. And also regarding Flive PC, I have some experience about these problems, and I know from where they came. Also er weiß bei Flive PC, wo die Dupe-Hacks herkommen und wie sie funktionieren. Und ist natürlich gut, damit es bei ihm nicht passiert, so, ne? Aber irgendwie verdächtig. Like I can say character deletion, trading, and the multi-channel thing, the synchronization between channels, like with the Guildbank. So I'm aware, and when I designed the server-side architecture, I was considering this problem, so we took the time to design something where it shouldn't happen again. Like the multi-channel thing is completely different than Flive PC, for instance. Same for character deletion. The whole database is new, so I'm not really afraid of this. Well, I think that's a big relief for a lot of players. It's awesome to hear that you guys attack such big problems. The next thing isn't a particular problem, but it can somehow destroy the worth of some classes and the MMORPG feeling in general. What's your turn on multi-accounts? Bin mal gespannt. From a technical point of view, we can't totally avoid multi-account. Like if we try to set up client security, like players who don't have a lot of experience in computer science will not be able to play with multi-account, but there will still be advanced users and hackers that will sell a solution to play with multi-account or
something like that. And inside the browser, there is no real way to avoid this. Then that will be a decision of the publisher if they allow a publisher account, different publisher accounts to be owned by the same physical person. So there are still ways to guess that several accounts are belonging to the same person. I'm not sure that they will want to ban multi-account, and from my point of view, I think it's not really a problem. It's more showing that some parts of the gameplay are not interesting because you have to use a different account to enjoy the gameplay fully. So yeah, I think we will not. I'm not sure because that will be a publisher decision. I am giving you my personal opinion is that if you enjoy the game like this, then play like this, and there is no real way to avoid. Right now, there isn't much repeatable endgame content that is worth gearing for. Will that change in the release of Project M, and what about PvP? I'd say that it's not a priority in our things to develop, but I really would like to see more things like the Clockworks quest and then the Clockworks that you have to do in group. Like the Clockwork is from the really first versions of Flife, and I think it was a kind of endgame content. Yeah, and endgame. I think we could think about adding more things like that. And as you said, the PvP is also a kind of endgame content, and I think we can develop things on this side too. Bring more things to do in PvP. Like there is no real. Wo? Wo? Okay, also irgendwo, wie er ähnlich ja erklärt hat mit CW, so ähnlichen Content will er auch haben, so mit Quest machen und dann der Endboss, ist ja quasi mit Meteor und Red Meteor auch irgendwo. Aber PvP-Endgame-Content und PvE-Endgame-Content, das ist ja genau der Knackpunkt, den wir so jetzt so haben. Ne? Das irgendwie, für alle, die Endgame erreicht haben, fühlt sich halt nicht so an, als ob man wirklich guten Content hat, den man halt tagtäglich, wo man motiviert sagen kann, ja Mann, heute weiter rein da, ich bin Level 140, ich habe Sachen zu tun, so, das ist halt einfach nicht da. So, ne? PvP individual ranking. I think we can implement new systems. There are many things we can do, and we will. There are many things we can do. Ja, wo denn? Was sind sie denn? Implement such things over time. We talked a bit about class balance earlier. What are your plans for the future? We're not thinking about huge change like changing the skill tree or things like that, but definitely we are adjusting some formulas and settings per skill and per class. So as I said, I already have a list of skills to adjust. We'll probably change a few things in code in the way each skill is working. But yeah, that will be small changes, small balancing, because I don't want to break the game. And as I said, oder halt gar keine Changes. Players still expect original Flife. Hier ist Opera GX, der erste für Gamer entwickelte Browser. Passe die Farben deines Setups mit speziellen
Finde ich übrigens Opera GX sehr, sehr nice, ne? Für Live Universe. So, by the way, benutze ich selber auch. Ja. Das klingt als wie ein kompletter Witz jetzt, wo das Game schon ein paar Monate released wurde. Mir fällt halt jetzt erst auf, so ein Recap, dass er sagt, er schlägt vor an den Publisher, er schlägt vor. So, Digga, dass das. Nee. Er hat ja gute Ansichten und sowas, so ist es ja nicht so. Und damals war ich ja auch so, ja Mann, ey, er hat den Durchblick, so er ist ein Fly-Phase von damals, so wie ich oder wie viele von uns so. Ja, ne, nicht passiert. Ich soll mal was zum NFT sagen, ich glaube, das war damals noch nicht auf dem Tisch. Das ist halt so ein pures Skala-Ding, dieses NFT. Das juckt ihn wahrscheinlich genauso wenig und wahrscheinlich hält er davon überhaupt nichts, aber das ist so dieses Skala-Ding so, ne? Damals klang das alles so geil, weil man einfach in der Nostalgie war, aber jetzt merkt man erstmal, was für ein Müll das ist. Ja. In Project M, the player is able to fly freely above and below Madrigal, but there isn't any content connected to it. Will that change in the future? Yeah, that's something I have in mind, like quest asking you to go under the island and other things like Was? Quests, wo du unter die Insel musst? Ich meine, du kannst ja theoretisch unter die Insel fliegen, so, ne? Wo ist denn die Quest? that, but as other things, that's not on the top of a priority list. But yeah, I'm thinking about it, and there are many things we can do with these flying continents. And what about the airships? Will you expand that system? Yeah, we already try to like add the flying ships, flying boats. So ein Guild War auf den fliegenden Schiff wäre geil, so, ne? Wenn du so 2 fliegende Schiffe hättest, so die ganze Gilde draufpasst und dann muss man sich so gegenseitig da angreifen und die Schiffe haben irgendwie Leben und dann kannst du da, wann stürzen die ab und so. Wäre geil. Ja, many things we can do. Ja, aber wo? Ja, das ist halt so, ne? Immer dieses, sagt er auch öfter, I'm not afraid to change this. I'm not afraid to mach das. Und I'm not afraid to implement dies, das, jenes. I can say that what we have in mind, maybe a huge flying boat around the continents with a boss monster on top of it or something like that. Yo, ein riesiges fliegendes Schiff über einen Kontinent mit einem Bossmonster. Ja, wo ist es denn? Da hab ich Bock drauf. Das hört sich geil an. Und dann kommt gar alle und das Geld ab. Ja, ich würde ja gerne, aber ich habe keinen Bock. Oder, ja. Ich weiß, ja, woran liegt's denn? Das hört sich mega nice an. Imagine mal, da 50 Leute auf so einem World-Boss, so, was da noch umherfliegt und auf dem Schiff und da, warte, doch Sunbreeze kommt bald, das ist ja ein fliegendes Schiff, bloß es fliegt halt nicht mehr, ist halt kaputt. One of these things that is splitting the community in half is the Awake system. Will there be Awakes in Project M and what will they look like? Different things. I know, as a Flive player, that GR customization is an important side of the game, and that it's important for players to be able to build stuff, to build unique stuff, and so I know we have things to develop on this side, and on the other side, things based on random number generation are complex. So I would say that we will keep some things based on random number generation, like AWACS, but we will try to lower the impact, like the stats could be less important, and we already received different suggestions about the way to upgrade stuff like weapons and maybe shield. So we will develop things, and I don't
think either awakes one day that they will be exactly same as Flive PC. Definitely not. And yeah, we are doing polls because we need, when we ask for advice, we need a lot of answers. So I'm putting it quite in advance, but don't think that will be in the first release version. When you add more in-depth upgrade systems, how do you plan to balance them? We will not break the game and try to go completely another way to try to balance the game. For sure, Flive is not perfect. First, because the different classes are you play them differently, and they have really different skills, different purpose. So it's really hard to balance. As I said, we will do slight changes and try to adjust like that. And on the other side, we will try to consider the inflation. There is the inflation about the money, but there is also the inflation about the stats and the power and the damages, and that's something that we will consider. Okay. Also die wollen mit Upgrade-Systemen und so nichts im Game breaken und Balance halten und deswegen kommt halt Waffensockel mit 10, 20 Upgrade und A-Karten, B-Karten. Ja, da die Schere zwischen Arm und Reich ja nicht, also zwischen Casual, Free-to-Play und Pay-to-Win wird ja dadurch nicht weiter auseinandergehen. So. Das bleibt ja wahrscheinlich alles im Rahmen. Ja, zu erwarten. In the most cases, it's not worth upgrading low-level gear, but I think it should play a huge role in the character and gear progression, even in the lower leveling phase. What are your thoughts on that? I think it should play a role. There is a reason that currently I think it's expensive to upgrade a gear, even if it's a low-level gear. So maybe that's the point on which we can change things. Because even the lowest levels, if you have the original experience curve, are quite slow. So it's still interesting. As a player, I remember that around level 40, 50, it was already interesting to have a good gear. Right now, Ja gut, die Frage, ich weiß nicht. Also dann hätte man ja quasi auch implementen können, dass wenn du Level 40, 50er Gear upgradest, dass es insgesamt weniger kostet, das Upgrade, oder auch Socklung, als wenn du jetzt ein 135er Set oder 120er Set upgradest. Aber am Ende ist es ja genau gleich so, ne? Was ja auch schwachsinnig ist eigentlich. Esprolow meint ja damit. Ja, aber hier wurde ja jetzt über die Level gesprochen, ne? Also Esprolow, wenn zum Beispiel Esprolow eine normale Upgrade-Chance wäre für Level 60 und darunter Sachen, ohne dass es runtergestuft wird und sowas, okay. Aber hier ging es ja, bis plus 5 ist ja quasi for free, ja, aber hier ging es ja auch um the lower levels, also Player should upgrade in gear progression play a role in the lower levels too. Also in niedrigem Levelbereich sollte da upgraden und Gear Progression, also dass dein Gear besser wird, auch eine Rolle spielen. Und klar, mit diesen Esprolow kannst du relativ gut plus 5 upgraden, aber ich glaube, er meinte halt auch sowas wie, wenn du jetzt ein 45er Set upgradest, kostet das pro Upgrade nicht so viel an Metz und an Penya zum Beispiel pro Upgrade Versuch wie jetzt beim 120er Set oder sowas, aber das haben wir ja auch nicht so ein System. Also so habe ich das jedenfalls jetzt aufgefasst. right now, a lot of low-level sets and weapons are still the best in the highest levels. What do you Allein schon, dass es kein Pity-System beim Upgraden gibt, zeigt leider, dass es da nicht viel zu sagen hatte. Ja, auf jeden Fall, Pity-System ist must have. Wäre gut gewesen. Ja, finde ich auch.
Also umso höher du wirst, umso mehr kostet das halt, weil ist auch okay. Weil im Endgame-Bereich Level 140, da verdienst du ja auch viel mit dem Content, den du ja dann machen kannst, nachdem du so viel gegrindet hast. Lassen wir das. Thoughts on that? Should that change or is it okay the way it is? It's not shocking for me, but we are already changing bonus and stats for several items. So yeah, it could be more logic that the best weapon is the one with the highest required level. All the things Haben sie auch gemacht. Das ist ja auch gut so, ne? Also das heißt jetzt ja beim 1-on-1 Jester, Ranger und so ist nicht mehr das Cruiser-Set, das 45er-Set das Beste, sondern umso höher du kommst, klar ist mal so ein AOE-Set, mal ein PvP-Set oder Skill-Set, aber umso höher du kommst, umso besser werden die Sets, was ja schon Sinn macht. Im Vergleich zu früher war es halt nicht so gewesen, ne? Dass man hier nicht nur Negatives sagt. you said about balance changes are kind of vague. Can you say or name some changes? Yeah, there are different solutions to this, and we have several solutions in mind. And I just don't want to tell you today that we will go for this solution because we are still discussing about it. But yeah, there are different things. Even for if we had awakes one day. We can make them scaling with the level of the weapon or things like that. Another system that would need some changes is the guild system. What do you think of guild buffs that are obtainable through guild content, and what about guild content in general? Will there be more in Project M? There are two systems. There is the party system and the guild system. I'm not sure about guild buff because for now skills and buff are more for the party, like the group of player you are playing for a day or two for leveling. If there are guild buff one day, they shouldn't be in the same domain as a party buff. And I think the guild system in Flyff is good, but we can add more things, like you know, they had the PvE, so player versus entity competition with secret rooms. That's something that is currently missing. We can add more things like competitions with guilds. I would also like to see more things like the clockworks, because there is only the clockworks, but we can do other quests like this one. Things with waves of monsters or things. Ja, Mann. Bitte, wo ist es denn? Monsterwellen in der Gilde, du bist da drinne und da kommen so fette Wellen von Monstern, wo du Welle für Welle überleben musst und es wird immer krasser und alle gehen langsam drauf und resten und pipapo und scheiße, Digga, wir werden überrannt und haben es doch noch geschafft. Und kriegen danach einen fetten Guild-Buff so für eine Woche irgendwie oder so, weil wir es geschafft haben, denn die Welle 14 überstanden haben, dafür kriegt dann jeder, weiß nicht, 14% mehr XP oder so, irgendwas, Run Speed oder plus 140 ATK oder irgendwas. Wo ist es denn? Things like that. When I played the French official server, we had something that was a kind of quest, but organized by the game master, and there was Shad, the clown, inside the Clockwork arena, and spamming a lot of boss monsters, and Ach, die wissen das, ne? Die wissen das. So, dass es damals früher auch gab. Ein GM, ja, der in-game schon so viele Game Master gesehen. Und Flyff Universe bis jetzt 0.
Ich weiß nicht mal, ob jemals auf dem Server Burudeng einen Game Master eingeloggt hat. Ja, wahrscheinlich schon, aber wird man halt nicht sehen. Ja, Mann. Ja, Mann. So, die wissen das. Der Head-Developer weiß das. Und da kommt nichts. The guild winning this challenge receive unique items. Yeah, that's kind of things I really enjoyed, and I think we can develop more on this side. So traurig, ne, sowas zu hören. So traurig. Wo sind denn die GM-Events? Wo sind sie denn? Ja, noch nicht ein einziges GM-Event irgendwo gesehen. Hide and Seek, Invasion, sowas, so Guild Survival. Die sollten langsam echt mal was gegen die Bots machen. Ich meine, bei Kern laufen schon Botter rum. Ja, es wird so viel Penner generiert. Ja, Penner, Items, alles. Gerade zu Events. Ich denke mal, das ist auch der Grund, warum wir relativ wenig gute Events bekommen und sowas alles. Weil sie immer dann sagen, ja, nee, die Bots können das ja dann abfarmen und generieren und so und dadurch Cash-Up-Items zum Beispiel generieren, wenn du halt irgendwie so viele Sachen, Event-Items bekommst, halt droppst und das kannst du am NPC eintauschen, aber du kannst die Sachen auch handeln, dann werden halt durch die Bots so viel Geld generiert, ne? So viel Penny in Umlauf gebracht. Ja. Zu lassen uns, da wird, denke ich, nicht viel kommen. Hauptsache, es werden Party-Squads verkauft. Mann. Oh. Earlier in the interview, you've mentioned the word inflation. How will you attack the money inflation so it won't come to the scenario like 5PC? Yeah, we have several systems in mind, like during the first day of CBT there was a cooldown on refreshers Und uns übertreibt aber auch ein bisschen, ne? and potions, but there are the highest potion was not enough when you reach highest level and have a huge bar of MP or FP. So we are thinking about adding new items like refreshers, potions, and a little cooldown on it, and that's the kind of things we can add to NPC shop and increase the price to burn money. And I think that it requires monitoring, and we will need to adjust prices with NPC shops especially, and then there are other systems. Das ist aber gar nicht passiert, oder? Dass NPC-Preise, sag ich mal, für Pfeile, MP-Refresher oder sowas angepasst wurden, teurer gemacht wurden, weil die Inflation gestiegen ist, so. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist halt so in den Cash-Shop, Elixir, MP-Refresher Low und die ganzen Low-Sachen halt so reinzubringen gegen die Inflation. Systems that we are thinking about, like Coop. Wo ich aber sagen muss, mit der Inflation habe ich jetzt keine Kopfschmerzen mehr. Es war mal eine Zeit lang vor 3-4 Monaten oder so, am Anfang, wo es echt irgendwie außer Rand und Band geriet. Aber ich finde, seitdem ist eigentlich stabil, so immer zwischen 50, 40 M, 1K F-Coin, so, wenn man es daran misst. Also, es geht, finde ich eigentlich. Cooperative contributions, like whole players give money, and then they receive. So it costs a lot of money, and then they receive like experience bonus on the whole server or something like that. Maybe the Lord system, even if we have in mind that there are a few problems with the Lord system. Yeah, and we can increase, for instance, prices for the last levels of upgrade for stuff. Add new items that we sell with a higher price, like different kind of arrows have been suggested, and also other systems like I think that in the Chinese version that they have a lottery, and so you participate by giving some money, and then some lucky players receive a prize.
not making a Flife a game. Lottery. Wo? Imagine a Lottery. Ich würde es sogar fühlen, ne? Wäre halt so unterhaltsamer Content, glaube ich. Lottery, je nachdem, wie es aufgebaut ist und wie häufig das passiert. Naja, aber Asia-Server ist es 101k, 100M 1k. Wahrscheinlich, weil es aber auch auf dem Asia-Server-Bereich gibt es wahrscheinlich wenige Cacher, ne? Nicht so wie die reichen Europäer und Amerikaner, so. Da wird halt wahrscheinlich, da kommt halt öfter mal so einer, der halt F-Coins verkauft und da ist es halt wahrscheinlich ziemlich selten, weswegen dann so ein hoher Preis ist. Dafür hast du mehr so eine Farm-Chars und die Philippinen so, die halt die ganze Zeit farmen und machen und tun. Jedenfalls stelle ich mir das so vor. Ich habe gerade dann angefangen zur Inflationszeit. Aber für viele ist es ja jetzt auch nicht besser, ne? Jetzt sind die Power-Dice-Preise, gehen alle runter und so. Jetzt kriegst du nicht mehr für ein Power-Dice 6 1,5 Mio, sondern auf einmal nur 300, 400k. So ist dann auch schwierig. Lottery ist dann Win-Chance bei 20%, aber in Wahrheit 0,2%. Ja, wäre am Ende wieder nur Gescamme wahrscheinlich. About gambling with people who come just to gamble, but we can add a few things like that, and I really like the idea. The events of Live PC are very repetitive, and some of them are combined with the cash shop or are very unfair in general, like the Christmas event. Will we see better, structured, and more complex events in Project M? Well, when I played, I thought that was cool, but no, the events have not changed. Like it's still the same concept. Like you need to loot some items, then bring to the NPC, exchange for another item, and etc. For events, we have in the server system, we have a scripting system allowing us to do more complex events. Like we could. Wie bei Nacht 0,3% mehr XP. Also 30%. Geil, Digga. Party XP. We could script more advanced things, and Jetzt 30% auf ein paar Cash-Up-Items. Richtig reingeskriptet. I hope that we will have the ideas and to make more custom stuff. So more various events, not just about farming items on monsters. My personal Ja, die Hoffnung ist wohl ausgestorben. opinion in that is that events should not bring the opportunity to win too much cash up items. Like ever you can there is a way to get the items, so that's not a cash up item. Or Was? that is that events should not bring the opportunity to win too much cash up items. Da ist schon der Gala-Virus im Kopf drin, ne? Schon das Gala-Tumor. So, Events sollten nicht viele Cash-Up-Items bringen. Okay. Like ever you can there is a way to get the items, so that's not a cash up Das ist ein Weg. Warte, ich verstehe es nicht. item. Or there are only cash up items, and so that gives some not advantage, but unique fashion or unique flying items only for players that are supporting the game from a money point of view. Fly's private servers developed the game from the shadows. Will we see some private server inspired features in Project M? If you talk about the development team, we will not play on private server and test if we can get this feature or not. I'd say that we receive suggestions and we don't check it if they come from
the idea of a player or from a current private server. So whatever the suggestion is, we will think about it and implement it if we think it's good and necessary for the game. But there are already Imagine einfach kein Partyfinder, ne? polls on the Discord. Aber die tun halt so, als ob sie nicht wüssten, dass Partyfinder zum Beispiel auf dem P-Server dann irgendwie so da schon seit Jahrzehnten gefühlt einfach da Standard ist, so, weil es halt einfach ein gutes System ist, so, ne, wie viele andere Systeme auch so. Ist schon nicht verkehrt, sich davon irgendwo sich inspirieren zu lassen, wenn irgendwelche Sachen halt Hand und Fuß haben und einfach gut sind für die Spieler, so, ne? I think there are things that come from private server, like a party finder, Achso. and there are chances that we develop something like that. So There's only one thing left. Thanks for your time. Is there anything war schon? left that you want to say to the community? I don't have Hey. anything to add. I think I said anything. And I just want to thank you for giving me the opportunity to explain and to talk to players and that's something really cool. And see you on official release. Das war ein bisschen laut. Das war ein bisschen laut, glaube ich. Kann das sein? Der Applaus. Einfach mal alle Ohren weggeburnt. Ja, das war das, würde ich sagen. Ist das Bälle sammeln gerade unter dem Thema More Complex zuzuordnen? Ja. Also die Frage ist ja wirklich, also oder man merkt halt einfach, dass es muss ja Gala da, also irgendwas, wenn der Head-Developer da kaum oder so gute Ansätze hat, wie zum Beispiel mit diesen fliegenden Inseln, fliegenden Schiff um die Kontinente und Pipapo mit Bossmonster und so, das wäre mega geil. Imagine, du fliegst hier oben gerade rum, Digga, und du siehst da, oder stehst auf dem Boden und siehst hier, wie wer irgendwie ein Endboss hier gerade klatscht und sowas alles. Oder die Gildeninvasion, ne? Gildeninvasion, da wäre ich ja sowas von dafür, mit verschiedenen Wellen, weil du bist ja gezwungen, dass das ja zum Beispiel kein Solo-Content ist, so was da sich auch viele wünschen, dass du wirklich einen Dungeon hast, wo du nicht Solo machen kannst, wo du am besten in der Gilde mit so vielen Leuten wie möglich zusammenarbeiten musst und kämpfen musst, so, ne? Und was machen musst. Secret Room, ja, okay. So wie wir halt Secret Room kennen, wird es halt so ein bisschen so, ja, du brauchst halt deine Blades, vielleicht ein paar Elementoren, um den Low-Level-Bereich am Anfang so zu clearen und sowas. Im hinteren Bereich sind dann die Blades schon mal alle, die mit ihren High DPS alles zerstückeln und alle anderen Klassen, abgesehen von der M, sind dann schon mal außen vor, so, ne? Psykeeper brauchst du eigentlich nicht, Ranger brauchst du nicht, du brauchst keinen, vielleicht Jester und brauchst nur RM, Blade und Elementoren und so und das war's denn so, ne? Das sind halt einfach die besten denn da drin. Aber weiß man nicht, muss man natürlich gucken, wie Secret Room aufgebaut ist. Vielleicht ist der Secret Room dann auch auf einmal mit Wellen oder sowas, ne? Dann am Ende hast du einen Lucifer und davor kommen aber noch Wellen mit irgendwas. Also weiß man natürlich nicht. Aber Digga, das wär halt so richtig geiler Content, so, ne? Wo du wirklich am Anfang gehst du halt drauf, ne? Kannst du halt nicht durchhalten, ne? Wenn du übelst so 40, 50 Leute hast mit 140er Char in der Gilde, auch da gehst du dann drauf und schaffst es nicht so, ne? Das ist halt wirklich, wäre mega geil. Wir haben uns einfach eins, geiler Shit und hält nichts von ihrer Community. Also von Absprachen, Kommunikation, Community-Umgang, GM-Events, GM-Präsenz und alles so, das ist halt nicht vorhanden, ne? Giant Rockefeller ist doch auch sowas wie ein Endboss-Kappa und fliegt auch, ne? Wir brauchen was für einen Low-Level-Bereich, zu viele Quitten da.
Auf jeden Fall. Es gibt mehr als genug Anlaufstellen, wo was passieren muss. Und deswegen haben wir ja unsere regelmäßigen Updates. Wie Party XP 30%.